Budget session of Parliament began today with President Draupadi Murmu's address to joint sitting of both houses. Addressing the joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha, President Draupadi Murmu highlighted the success of government in various fields, while maintaining that Sabka Saath Sabka Vikas is bringing about a meaningful change in the lives of people. President Draupadi Murmu said the year 2026 is major base for the journey towards Viksit Bharat. President Draupadi Murmu further added that true success of any justice system is measured by its ability to instill a sense of security. While highlighting the economic growth of the country, the introduction of Vande Mataram trains, Captain Subhanshu Sukla's visit to International Space Station, expansion in road infrastructure and in agriculture sector, President Draupadi Murmu asserted that the government is transforming the potential of underdeveloped regions and also working for backward and tribal population. She also highlighted the threat posed by misuse of artificial intelligence. It may be mentioned that Economic Survey of India will be presented on January 29 and the Union Budget 2026 will be presented on February 1 by Finance Minister Nirmala Sitharaman. This will be Sitharaman's record 9th consecutive budget and expect to include reform measures to shore up economic growth amid a volatile geopolitical situation. The session will be held in two parts and it will be adjourned for a recess on 13th February and will reassemble on 9th March. The session will comprise 30 sittings spread over 65 days and is set to conclude on 2nd April. 11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। माननीय सदस्यगण न्याय पर जोर दिया। हमारे संविधान भी हमें यही प्रेरणा देता है। सच्चा सामाजिक न्याय यानी देश के हर नागरिक को उसका पूरा हक मिले, बिना किसी भेदभाव से मिले। मेरी सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है और इसी का नतीजा है कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकल के जल जीवन मिशन के 5 वर्षों में 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। बीते एक वर्ष में करीब 1 करोड़ नए परिवार तक नल से जल की सुविधा पहुंची। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस मिले हैं और पिछले वर्ष भी ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है।